Okay. Perfect. Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:25 and let's see what Nifty and Bank Nifty does on 4th of September. Okay. So without wasting much time, let's start the video and a very good afternoon to everyone. So adrikina modalu let's cross check the audio. So audio video ella perfect ada anta ondsati cross check ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just give me 1 minute time. Nifty and Bank Nifty does on 4th of September. Okay. So without wasting much time, audio let's start the video and perfect. Cross check the audio. So audio video ella perfect ada anta ondsati. Okay. So everything is perfect. So without wasting much time, let's start the video. So now left side chart ನೋಡ್ತಿರೋದು, this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart over here. So one quick top down analysis ಮಾಡೋಣ. So we'll just go to 4 hour to 1 hour time frame and 1 hour to 15 minutes time frame. Okay. So this will be a very quick analysis. So let's see. So ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ so you can implement this in your trading style as well. So easy ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು top down analysis ಮಾಡಬೇಕು and what are the factors you need to consider before doing analysis ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. I'll just remove each and everything so that it will be easy for you to understand. Okay. So Sadak, if you see in 4 hour time frame, this is the chart. So if I mark a trend line over channel over here, so upper channel test ಮಾಡಿ it is trying to come to lower channel over here. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ first time it tested upper channel, again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, lower channel test ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, but again it went up. Again upper channel test ಮಾಡಿ it came down. Now lower channel test ಮಾಡಿ it is trying to go up, but as of now it is for today's time frame ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟದ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ 1 week or 15 days ತನಕ. ಓಕೆ. So this is what is in 4 hour time frame. So if I go to 1 hour time frame, what 1 hour time frame is trying to tell, we'll just have a look. So 1 hour time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again I can consider this as a strong support. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ they are trying to take market up. Okay. So to be precise, first time touch, second time, third time and fourth time. So multiple times buyers strong agi idu ondu they are trying to create a strong support zone over here. So illind buyers dominate agi they are trying to take market up. Okay. So this is what is in 1 hour time frame. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್. 1 second, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರಮು. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆವಾಗ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನದಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ 5 minutes or 1 minute. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದು ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ 4 hour ಆಗಿರಲಿ 1 hour ಆಗಿರಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. So this is in 1 hour time frame. 1 hour time frame again we got a channel, upper channel test ಮಾಡಿ lower channel test aglutte and lower channel test ಮಾಡಿ it tested again upper channel. Now it is trying to come to lower channel. Let's see what can happen next ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ point is very much clear. This is for 1 hour time frame. Same thing I'll go to 15 minutes time frame. What it is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. 15 minutes time frame ನ ಹೋದಾಗ same thing same chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom in ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು differences ಇಲ್ಲ. But again if you see over here I can see a strong resistance over here. Sorry, support. This strong resistance at these two levels, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಹೀಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If I mark this, so Ray bhai sa. Okay. So if you see this 4 hour time frame alla idu just ignore ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ. I'll just delete this one. ಈ 4 hour time frame ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ should go up and it is trying to go up. It should test upper channel. Okay. 4 hour time frame it should go up.
and if you I'll delete this one. If you see in 1 hour time frame upper channel test mode, it should come down. Okay, so this is what is the scenario in smaller time frame or 1 hour time frame each channel line. Okay, and if I go to 15 minutes time frame wala, again ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಲೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ the chances are high that it can take support at this level. So there is kind of confusion over in this chart. So actually idar prakara illin kelag barbeki upper channel test ಮಾಡಿ it should come down, but again there is a strong support over here. ಈ support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ it should go till this level itself. Okay, so these are some hurdles over here. So ಈ hurdles ನ ಸ್ವಲ್ಪ tackle ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. So we'll do that analysis as well in detail. Okay, so as of now this is what is the top down analysis of bank nifty. So let's do the same thing in Nifty as well, and then we'll go to 5 minutes and 1 minute. Avage yavadana quick scalping trade siktive antandre we'll just go scalping. Okay, so this is about bank nifty. Let's go to Nifty chart. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ bank nifty ಏನು ಹೇಳಿನಿ. I think this is very much clear. So full simple ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಯಾವುದೇ complicated indicators ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, just price action. Okay, so let's see. Let's go to 4 hour time frame in Nifty. Okay, so Nifty na 4 hour time frame if I see alla. Okay, so ಇದು weekly time frame ನ ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸಲಿ. This is a trend line over here, and if you see in weekly time frame ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ, and this we can expect a huge crash till here. And if in case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can expect a crash till here. Again this takes months together. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 4000 2000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ there should be a major correction. Okay, so let's see ಯಾವ ರೀತಿ economy behave ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಥ್ರೂ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so let's go to 4 hour time frame. What 4 hour time frame is trying to tell until we'll just have a look. 4 hour time frame I will just remove all these things once again. So in the tagdaga again I mark this channel over here yesterday. So ninne channel mark ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 180 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, 4 hour 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಓಪನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ ಅದ. ಬಟ್ ಓಪನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಪನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್, sorry, open is equal to high. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ and this is high. So this is the reason open is equal to high ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this is a very strong selling. And if open is equal to low ಅಂತಿದ್ದಾಗ and if market goes up then this is a very strong bullish candle. Okay, so you ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so you should be stressing on these points when ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೇರಿಶ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಫಾರ್ 4th of September ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏನಂತಾರದು ಹೆಲ್ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅವರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 is trying to tell ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so from 1 hour time frame I will go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame na hodaga now I can see some pattern. Yav reeti pattern andre again this is clearly forming lower low formation and I can see a small channel over here. Okay,
ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಚಾನಲ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅಂದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ and what decision should I take based on this ante. Okay, I hope my points are clear. So just complicate ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, just trying to explain these price action concepts. Okay, so 4 hour time frame and 1 hour time frame ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame or 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, I can see that in case the channel breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it can go up for upside trade. Okay, ಸೊ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ upside trade ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ I will discuss that as well, and we'll go for quick scalping trade. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 minute to 5 minutes, 5 minutes to 15 minutes. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೊಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ 15 minutes to 5 minutes ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ 5 minutes to 1 minute ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 15 minutes to 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ frequently. Okay, so Sadak, this is 1 minute time frame in both Nifty and Bank Nifty. So let's see. This was a strong support level, so adike market will support on mail hoglattu nodri. So let's see, illinda again in case resistance ತಗೊಂಡು market ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ it will break out this level ಅಂತೇಳಿ we'll just have to wait. Okay, after that we'll get into a trade. Almost in a 12:38 ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ I think we can expect a huge move. But let's see. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನೇ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ರಿಕವರಿ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಚ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸಚ್ ಮೂವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್. ಐ ಶೋ ದಿಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿನ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಂಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 3 people have joined the live stream. कौन है आप लोग?
ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಬೈ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. Okay, so bank nifty is trying to be stronger. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಈ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್, ಪಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತೇಳಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ದೋ 100% ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ 60 to 70% ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ರೈಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 50 to 60% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh 20 lakh ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಇನಫ್ ವೈಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. But let's see, let's wait and then we'll get into trade. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we can have a discussion, but ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. It's okay. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಹೇಬ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. 24,800ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1.08 crore
call writers and 79.89 lakh put writers. Okay, so this clearly shows that call short ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ and they are trying to take market down and market will, that is the reason market is bearish for today's view. So call short ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market down. Okay, so this is the level of 24,800 level is somewhere here. Okay, so I think we can get into trade. One second guys. So illೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. I think if you in case you give up ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, easily we can expect an upside momentum, but let's see. One quick scalping trade ತಗೊಬೋದು. I'll just have a look in option price. One second. Premium price observe ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This is my mobile ನಾನು premium price check ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So chart ನಾಗ I can't show you the premium price which is illegal to show. So although ನನ್ನ viewers ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, but in case viewers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I can, in case ನನ್ನ viewers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು and ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಬೋದು, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ then that will be causing manipulation. So against the law ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. I'm just trying to show you how to do analysis, that's it. The goal is not to make money, the goal is to learn. So okay, premium price will just add on 24,800. One second guys, market is trying to go up. Let's see 24,800. अरे भाई यार रेंज मोमेंटम ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದೆ. Okay, 137, 138. One small red candle button, we can get into trade over here. So let's see, it one resistance level of daily, so we'll just have a look. Premium prices are also moving एकदम मस्त मूव ಆಗ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕರ್ premium prices. Just see whether everything is perfect or not ಅಂತ. One second. Okay, 132, come on, super. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ then I can come to conclusion because this is strong resistance level over here. So ಇದೊಂದು resistance level ಗೆ resist ಆಗ್ಲತ್ತ market. So let's see, 24,800 ನಾಗ there are huge call writers. Okay, so 24,800 ಇದ್ದಿದ್ದು 850 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, 79.62 lakhs ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು and 31.86 lakh put short ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು if they give up ಅಲ್ಲ 24,850 ಮೇಲೆ easily market momentum ಕೊಡ್ತದೆ. So we are waiting for same thing to happen over here, but let's see. If I shift to 5 minutes time frame again, okay, so this is forming a nice setup over here to get into a trade. But let's wait. FOMO ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll just wait and get into proper trade with the proper analysis. Okay, ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it should give us the target clearly. Okay, ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೇ we'll get into trade, or else we'll just have to wait and watch. So if I check this another level of this thing, okay, okay. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I am using 50 and 200 EMA for this setup. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ which is 18 and 24 EMA. Again this is very aggressive setup ಅನ್ಕೋರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ again I'll use these 18 and 24, or else 50 and 200 are the safest things as per my analysis. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ 50 ಮತ್ತು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. But this is how it is. So 50 moving average if I on ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸೊ ನಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 18 to 24 EMA, ಅವಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ 50 and 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್. ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ at this point this is my entry point. 50 moving average ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, I'll be entering into market. That's it. 18 and 24 are much aggressive and much ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason I trade in those charts very rarely. Okay, so let's see. Charts ಅಲ್ಲ, sorry, indicators. I said charts. Trade with these 18 and 24 EMA indicator ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಭಾಳ ರೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 50 ಮತ್ತು 200 ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ವರ್ಕ್. 5 ನಿಮಿಷನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ತಿಳಿತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಯಾಕೆ ತೊಗೊಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಯು ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಕುಂತಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್. ಸೊ this is a proper retest. If you see in 5 minutes time frame, one sharp breakout kottu again it is retesting and then trying to go up. So let's see, illi adanna proper entry point sikkatala, we can get into trade at this point. 84, okay, come on. So ಕೆಳಗಿನ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ I can see a small trend line over here. You can see ಅಲ್ಲ, this is strong trend line. ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 10 points. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. $24,820 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, I'm just looking at this premium price and sorry OI ಡೇಟಾ ಓನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ. multi-strike OI, okay. This is trying to go down. Let's wait. Easily illೊಂದು upside trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ and this is today's low. Okay, so ಈ 50% level cross ಆಗೋ ತನಕ we should be never going for an upside trade. Okay, as per today's view, because market is super bearish for today. But when you get an opportunity, I think we should get into trade without hesitating. So ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then I can take a small risk and till this 50% level. I'll explain you the logic as well, what is the logic behind this trade and why did I get into this trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll show you the reason behind getting into trade. Okay.
price action will clearly higher formation aglattu, so that is the reason I'm interested in going for upside trade as of now. In case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, then easily I would have expected going for downside trade. But these levels breakout agi, again it is trying to form kind of U-shape pattern. This clearly shows that illa head and shoulder pattern ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ. If you observe alla, this is head, this is shoulder and this is head. So idur level cross ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ easily you can expect a huge upside momentum. देखेंगे क्या हो जाएगा. तो this is our analysis as of now, and anything can happen in market. This is why it's very uncertain. So illond quick scalp trade ತಗೊಬಹುದು. Okay, come on 5 to 6 points risk haki, we can get into this trade. 1 second guys, I think we will get into this trade. Candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 30 seconds ಅದ. ಇದು we'll just wait for this candle to be closed. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಮ್ ನಾವು. ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 820 can be your entry point. Let's see. But again you'll enter other, this is the next hurdle over here for a support level, for resistance level. Let's wait. FOMO ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. $129, $130. Okay, okay, I think we can get into this trade. Small SL to around just 6 points SL. Okay, target will be around 1:3. Let's see. Premium price illo observe ಮಾಡತ್ತೀನ, so that it will be easy for me to track. Okay, let's see. Above this level trade will be initiated. Come on. 133, 134. Come on, super. We are into trade guys. Premium price is 135. Next level. $136. Come on, super. So logic behind this trade is simple. Illond trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, and easily price action is forming higher. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. easily 1:1 and easily ಸಿಕ್ಕತ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ we can go for 1:2 as well. So at this time I'll just trail my stop loss to break even. Okay, come on. So easily break even ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, so that this will not cause me losses. Okay, so ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 138, 139. ಕಮ್ ಆನ್. In case ulta ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ this will be your break even, or else you can exit at the 1:1 or 1:2 level. 12 points 1:2 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. See, around 12 points we got easily. But let's see. You can exit at 12 points, or you can trail it to break even and then wait for 1:3. The choice is yours. But ನಾ in case ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, if I'm already in profit ಅಲ್ಲ, I would have waited till 1:3. But if this is my first trade ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1:2 ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. Because that is my first trade. I want to close it in profit. Because when already in a profit nagiದ್ದೆ and I already entered into trade ಅಲ್ಲ, then I'm already in profit. So ಇದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So that is the reason I'll be trailing this to break even. So this is how you manage your trades and you manage your psychology. So trade management is also very much important. So 40, 142, 143. Come on, support.
ಓಕೆ 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 ಇನ್ನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಏನೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1:3 ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. $138, $139. Premium prices are falling. Premium price fall agluತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So I think this will take or break even as of now. 136, 135. Come on. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಕವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ 1:2 ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 1:3 ಹಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓ ಭಾಯ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. Let's see what open interest is trying to tell. 80 lakh, 36 lakh. Okay, come on. ಭಾಯ್ ಸಾಬ್ ಧೋಕೆಬಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ it is giving us target. We can plan another trade over here as well, but let's wait. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then I can plan one more trade. ಅವಾಗ ಈಸಿಲಿ ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ in 5 minutes time frame also will be getting a proper trade. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ we just have to wait for some more time. Unnecessary 4-minute trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Proper logic will get into trades. Okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. at this point any time market can
resist this trend line and come down. ಬೇರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Oh, I think this is my logged in account. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲೈವ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. It's okay. Let's not dive into this now. Focus on a trade. Okay, again market is trying to go up. Let's see. $139, $140. Okay. So ಈ level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ again I can get into one more trade, but let's see. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. $138, $139. ಆರಾಮ್ಸೆ I'll be live till 2 o'clock. ಸೊ 2 o'clock ತನಕ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ನೂ 1 hourನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ we will not miss it. With proper right logic we'll get into trade. Okay, again it is trying to fall. Let's see, let's wait for a proper opportunity. One more concept I want to explain. For example, in case ನಿಮ್ಮ price action concept clear ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, so you don't need any indicators as well. So sorry, indicators in the sense moving average ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. I'll just remove everything. ನೀವು in case ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, suppose market ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. For example, let's assume market is somewhere over here. So ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈ ಲೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್, ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. So easily without any indicators or any moving average ನೀವು ಒಂದು price action concept clear ಇತ್ತಲ್ಲ, easily you can capture the moves. But 50 moving average or 200 moving ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್.
Okay, so ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 50 and 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ 18 and 24 ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ, ಭಾಳ ರೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಥೇರಿಯಂ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಸಾರಿ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. So let's see what this is trying to do. Okay, so illondu 50 moving average tanaka barlatte illi market. Illinda again one small rejection tagontala, then easily I can get it to trade something like this. Illinda one reversal bantu andre, let's see, let's hope for the best. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1:3 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ 1:2 ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡಮು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so let's see. Again it is trying to fall, it's totally fine. In fall aitala, I'll go for downside trade quickly for quick scalping trade as well. But let's see, that will be again high risky trade. Ee time like I think 18 and 24 will work. Okay, I think we can go for a downside trade. The logic will be simple. So market is clearly forming lower low formation. Okay, market ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು, lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, and from this point market went up. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ someone should have bought their positions. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, that is the reason market went up. Okay, so ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ below their entry points. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಂದ್ರೆ there will be stop loss somewhere here. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಂದ್ರೆ there will be stop loss somewhere here. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಂದ್ರೆ stop loss will be somewhere over here. So what I am trying to do right now is ಈ ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ,
But in case either ಕೆಳ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then my plan will be going for upside trades. Okay, so let's see. As of now, trend line support zone it is trying to go up, but let's see whether it will go up or again ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We'll just wait and watch. But as of now, both side our plans are ready. Okay, so let's wait and watch. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇನಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. When I draw a trend line, illon trend line hakinantandre there are two possibilities. First to it level test ಮಾಡಿ it can go up or else it can break down this level. ಈ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, this is again high risky trade as well. This is not according to my 50 moving average setup. It's just liquidity grab based on liquidity grab. ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದೇನಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ಸ್. Okay. Market is completely in a sideways zone right now. This is upper level, this is resistance from top, this is support from bottom. Okay, let's see what can happen. Okay, so kelag beelatlu market again, premium prices are also booming. So 1 second, I'll just try to keep everything ready. This is very high risky trade, but ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Because 24,800 is a round figure level. Round figure length again it is trying to go up, but 1.02 CR. Okay, so I think I can take a risk over here. Illond risk tagonತೀನಿ. Entry point will be somewhere over here. Stop loss will be very small stop loss, 10 points. Okay, target will be around 1:3. Let's see, level ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಷ್ಟೇ position will be initiated or else it can easily go up.
Yeah, ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಫಾಲ್. ಅವಾಗ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 86, 24,800 ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 86. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. Let's see. Okay. Come on. So I think 84, 86. 1 second, guys. 86 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನೋ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ 83, 84. We'll wait. Okay, 85. Come on. I think this won't go in a downside. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ 86 ತನಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. Let's see. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame. 15 minutes time frame ನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ indecision candle. ಸೊ indecision candle ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ sellers are strong from this level, buyers are strong from this level. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. bullish candle again, it can go up easily. Okay, let's see. Support on ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we'll go for an upside trade quickly. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 10 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದು ಎರಡು ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ at the top and support at the bottom. So even small zone ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
3 minutes time frame. Okay, again it is trying to come down. Let's see. So below this level battala, this is again my entry point. I'll try to initiate my positions for downside trade. Okay, because there is a trend line from top as well. Idr kelag battandre, this will be my entry point as marked for the last time. 10 points will be SL and 30 points will be target. Okay, again market is going up and then this is again not valid thing. ಯಾವಾಗ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್ 24,815, 24,800. okay, 24,850. okay, ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಝೋನ್ನೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನಿಬಿ ಅನ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ that will be easy for you. So idon swing low in the high consider ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then I can consider 0.5 0.6 level as this level. So exactly ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it is trying to go up. But again, if you observe at the top, slowly price action lower low formation aglatadi. So at any point you can expect to fall. So idu ಒಂದು difficult scenario ದಾಗ ಸಿಗಿಬಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು. So easily ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, then we can go for downside trade. That is what I'm waiting for right now. Let's see what 18 and 24 are trying to guide us. So it is totally sideways. So Sadhyak, I don't think so this is a right thing. Below this level I'll be going for downside trade or else no trades. This is clear. Okay, market ne patience beke bekanko. Without patience you can't get into market. If in case without patience trade try madidre, then losses are fixed. So proper entry baro tanaka you have to wait. This is very boring, literally boring. Andre ya level ಗೆ ನೀವು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಓಕೆ ಟ್ರೇಡು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನಫ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್.
but according to my setup it should be going for upside trade. Okay, okay, let's see, we'll just go for a quick trade. Iಲ್ಲಿಂದ entry ಮಾಡಿದ್ರೆ I think okay 10 points will be the sell. Let's see, ಇದು ಒಂದು zone ನಾಗ again it is making me difficult to enter because ಇದೊಂದು sideways zone ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್. Let's wait. Okay, again I'll be trying to go for downside trade below this level. This will be my entry point and this will be my SL and this will be my target. Third time mark ಮಾಡಿಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I don't know, again I'll delete or what ಅಂತೇಳಿ, but let's see. ನನ್ನ 50 EMA ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. And again this is in a range, and again there is a resistance level over here. So ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ I'm thinking. ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ಅರೌಂಡ್ 10 points SL. So again my market ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ there is a reason. So if you go to OI data ಅಲ್ಲ, if you see open interest data 24,800 ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಮೈ ಕರ್ಸರ್, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 1.04 crores ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 88 lakhs. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 20 lakhs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆದು ಈ ಸದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So above this level I think we can go for trade with around 10 points as an SL. Let's see, again e level touch ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So with the very precision we'll get into trade. Let's wait. ಹೆವಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Two o'clock ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. 1.04 CR ಡೇಟಾ ಅದಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ, ಓಕೆ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ, ಓಕೆ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್.
Okay, it is falling. Super. One fall expected around Tanslatu Nanagelli. Come on, 85, 86. At least this time, bro. Come on. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 hour 12 minutes. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಅದು ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1:3 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ still sideways. Okay, come on, downside ಬರ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ಲು. Okay, I think this will give us target at least for this time. So ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಬಟ್ 86 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. I'm waiting for 86 to be reached. 84 85 ತನಕ ಬರ್ತದೆ and then okay, 84, come on. ಸ್ಟಿಲ್ 82 83 ನಾಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 85 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ರೈಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. Come on, bro, come on. Okay, come on. 86 hit ಆಯ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. I think this will go for downside trade for sure. Come on, 85, 86, superb. Let's see.
Okay, we are into trade guys. So 86 agada, I'm trying to manage my positions as well over here. So let's see what kind of trade we will this be. Will this be positive or negative ante? Okay, so 86, 87, come on, this is my entry point. I'll stop loss tagoontala, easily I'll accept the stop loss. Okay, let's see. We are into trade right now. Come on, superb. 89, oh bhai saab, next level. Next level. So why logic explain madini nimagidu. I'll try to explain once again. Let me focus on the trade first. Okay, so let's see. 89, superb. 90, come on. 91, superb. Next level. I'm just trying to trail my SL. Okay, come on, superb. 92, 93, superb. Next level. So easily ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಟ್ರೇಲ್ಡ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL as well. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SL ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಿನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. So 92, 91, come on, superb. Okay. So logic already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. There are buyers from this level. ಇಲ್ಲಿಂದ buyers ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿಂದ buyers ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲೂ buyers ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರ್. ಸೊ at this point also there are buyers. And market is clearly forming price action of lower low and it is trying to come down. So ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ at this point there are buyers ಅಂತಂದ್ರೆ obviously their stop loss will be below this level, your stop loss will be below this level, your stop loss will be below this entry point and your stop loss will be also below this entry point. So your entry point na grab ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, your stop loss na liquidity hunt ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ market is trying to fall. Every time ಇದೇ logic explain ಮಾಡ್ತೀನಿ because I get into trade with the same logic every time so that I'll get a fast fall and capture a huge move. Okay, so hange momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. We'll just observe whether it will give us target or not ಅಂತ. Okay, 95, 94, come on, super. Almost 10 points ಸಿಕ್ಕದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Easily we are in 10 points of profit. Let's see. So ಇದೆಲ್ಲ liquidity grab ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ easily will get 30 points. Come on. Superb. 96, superb. So we are at break even point. So ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 98, 97, ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 to 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, come on, super. So ಸದ್ಯ what I can do is I'll just trail my stop loss to from break even to 1:1 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗಲಿ, or else we'll take the entire target. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 95, 96, come on, superb. $96, come on. We just need 10 more points. ಇನ್ನ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Because sharp fall expect ಮಾಡಲತ್ತೀನಿ, that is the reason I'm trailing it very tightly. Let's wait. Hey bhai, premium price is going down.
96 ಇದು 93 ಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Come on man, okay, come on. Again 95, 96, superb, superb. I think we can exit at this point because the market is not falling very fastly. Quick fall expect ಮಾಡಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, but again it is taking much more time. $95, $96 level nige ada again. Let's see. We'll take this entire 30 points or just 10 points. Okay. Is this at 10 points? Okay. Come on, 97, 98. Superb. Shabash. 99, come on, superb. 100. Within next one gone target ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Within next candle this should give us target. 100, come on, superb. Come on, 5 points more. Just 5 points ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Come on, superb. 101, 102, come on. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆದರೂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, 103, 104, ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್, ಕಮಾನ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ simple the analysis is. So as ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ವೇರ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ಬುಕ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಫಾಲ್. ಸಾಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಐ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಯು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ 1 lot or 100 lot or 10 lot, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಲಾಜಿಕ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ನಿಮ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. Okay, so I think with this I can wind up the live stream also. Okay, in the exact point length ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. This was a very nice catch. Okay, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕೆ we waited more than half an hour to 45 minutes. Oh bhai, enough fall ಆಗಲತ್ತು. Next level, super. Next level. If I go to 5 minutes or 15 minutes, super. But now I am not worried. ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ಮತ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ವಿ ಟುಕ್ 2 trades, 1 trade ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು, 1 ವಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೈ ಆಫೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.